डिअर स्टुडंट्स, आज आपण ग्रुप डिस्कशन म्हणजे काय, ग्रुप डिस्कशन संबंधी काही प्राथमिक माहिती व ग्रुप डिस्कशनची काही उदाहरणे अभ्यासूया. व्हॉट इज ग्रुप डिस्कशन? ग्रुप डिस्कशन म्हणजे काय याची आपण व्याख्या सांगू शकतो. अ ग्रुप डिस्कशन इज अ फॉर्मल डिस्कशन कंडक्टेड ऑन अ टॉपिक अमंग अ ग्रुप ऑफ 4 to 5 पार्टिसिपंट्स. ग्रुप डिस्कशन या ठिकाणी एखादा मुद्दा किंवा एखादा विषय चर्चेसाठी दिला जातो आणि यामध्ये साधारणतः 4 ते 5 पार्टिसिपंट्स असतात, जे की यामध्ये आपलं मत मांडतात. द पार्टिसिपंट्स एक्सप्रेस देअर व्ह्यूज ऑर ओपिनियन्स. द डिस्कशन इज सुपरवाइज्ड बाय अन इव्हॅल्युएटर ऑर पॅनल जज. आणि हे 4-5 लोकांचं हे जे काही ग्रुपमधलं डिस्कशन सुरू आहे, हे संपूर्ण डिस्कशन एखादा इव्हॅल्युएटर किंवा पॅनल जज याचं सुपरविजन करतो. आणि शेवटी हे संपूर्ण डिस्कशन करणारे पार्टिसिपंट्स या विषयाचं कन्क्लुजन म्हणजेच थोडक्यामध्ये याचा समारोप करतात. युजेस ऑफ ग्रुप डिस्कशन. दिलेली डायग्राम पहा. ग्रुप डिस्कशन technique is used in job interviews. This technique is also used in getting admission in a school or college. To make teaching learning procedure interesting, we may use this technique. याशिवाय आपण सांगू शकतो, टू जज पर्सनॅलिटी ऑफ कॅन्डिडेट्स ग्रुप डिस्कशन इज युजफुल. नाउ इन दिस वे ग्रुप डिस्कशन हॅज मेनी युजेस. यानंतर आपण पुढचा पॉईंट पाहूया. व्हॉट डू वी जज इन ग्रुप डिस्कशन? ग्रुप डिस्कशनमध्ये आपण नेमकं कशा प्रकारे एखाद्या व्यक्तीचं परीक्षण करू शकतो? सी द पॉईंट्स. कम्युनिकेशन स्किल्स, जे काही संभाषण कौशल्य आहे याचं चाचणी या ग्रुप डिस्कशनमध्ये होऊ शकते. लँग्वेज कॉम्पिटन्सी, कॅन्डिडेट्सची जी काही भाषिक क्षमता आहे किंवा भाषिक कौशल्य आहेत याची पण चाचणी यामध्ये होऊ शकते. रिझनिंग स्किल्स, तर्क करण्याची क्षमता कॅन्डिडेटची कशा प्रकारची आहे याची पण इथं चाचणी होऊ शकेल. लीडरशिप क्वालिटीज, जे की नेतृत्व गुण आहेत की नाहीत हे पण या ठिकाणी पाहता येईल. टू असेस सेल्फ कॉन्फिडन्स, कॅन्डिडेट्समध्ये बोलत असताना आत्मविश्वास आहे की नाही हे पण इथं कळू शकेल. आणि एकंदरीत टू अंडरस्टँड ॲटिट्यूड, एखाद्या व्यक्तीचा दृष्टिकोन कशा प्रकारचा आहे हे ग्रुप डिस्कशनमधून ओळखता येऊ शकतं. या प्राथमिक माहितीनंतर आता आपण ग्रुप डिस्कशनची काही उदाहरणे पाहूया. इथं म्हणूया आपण सॅम्पल ग्रुप डिस्कशन. या ठिकाणी तुम्हाला दिलेला टॉपिक आहे, शुड टीनएजर्स बी गिवन अ सेपरेट स्मार्टफोन. टीनएजर्स म्हणजेच वयवर्ष 13 ते 19 यांना म्हणतो आपण टीनएजर्स. या वयातील विद्यार्थ्यांना स्मार्टफोन द्यावे की देऊ नयेत, अशा प्रकारचा दिलेला हा टॉपिक आहे. या टॉपिकमध्ये जो काही थीम असेल किंवा जो विषय आहे यावरती चर्चा करण्यासाठी 4 पार्टिसिपंट्स आहेत, मनीषा, अनामिका, जॉन आणि अनन्या. हे 4 पार्टिसिपंट कशा प्रकारे चर्चा करू शकतात याचं एक नमुना उत्तर पहा. आणि या संपूर्ण ग्रुप डिस्कशनमध्ये एक आहे इव्हॅल्युएटर, जो की टॉपिक तुम्हाला सुरुवातीला समजावून सांगतो आणि नंतर तुम्हाला कन्क्लूड करण्यासाठी तो सांगू शकेल. नाउ सी द आन्सर. सर्वप्रथम इव्हॅल्युएटर या संपूर्ण ग्रुप डिस्कशन चर्चा करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना उद्देशून बोलतो. ते वाक्य पहा. यू हॅव ऑल बीन गिवन अ फ्यू मिनिट्स टू थिंक ऑन युअर टॉपिक फॉर टुडेज ग्रुप डिस्कशन, विच इज, डू यू थिंक टीनएजर्स शुड बी गिवन अ सेपरेट मोबाईल फोन? यू मे नाव बिगिन द डिस्कशन. हू वुड लाईक टू स्टार्ट? आता या ठिकाणी पहा, इव्हॅल्युएटर यांनी विषय सांगितलेला आहे. विषय कसा आहे? डू यू थिंक टीनएजर्स शुड बी गिवन अ सेपरेट मोबाईल फोन. या विषयावरती चर्चा करण्यासाठी हे 4 पार्टिसिपंट्स या ठिकाणी तयार आहेत. आणि तुम्हाला चर्चा करण्यापूर्वी एक 3 किंवा 4-5 मिनिट वेळ दिला जातो की या वेळामध्ये तुम्ही या विषयासंबंधी विचार करून काही पॉईंट्स लक्षात ठेवू शकता. आणि तुझ्याला प्रश्न आहे पहा, हू वुड लाईक टू स्टार्ट? संभाषणाला सुरुवात कोण करणार? नाव हिअर द फर्स्ट स्पीकर, मनीषा. शी स्पीक्स. आय थिंक द टॉपिक ऑफ दिस डिस्कशन इज व्हेरी रिलेवंट टू ऑल ऑफ अस हिअर. ॲज टीनएजर्स वी आर so fond of our mobile phones, and
It's different features that have become irresistible to us. I feel mobile phones are quite necessary. They are quite helpful for the educational purpose. We can get support for their various subjects just at the click of a button. Then another speaker, Anamika says, I also agree with Manisha because nowadays people use smartphones and they can get access to any information they want, like travel information, recipes, courses, colleges, etc. Now, next participant, John. Yes, I would like to add to it. I don't think students use the mobile phones only for seeking useful information. They use it for entertainment too. They listen to songs, watch movies, etc. I am afraid they see unsuitable things too. Moreover, they spend long hours on phone. यानंतर another speaker, Anamika. Yes, John, you are absolutely right. But I think parents have made them aware of the abuse of the mobiles and they are mature enough to understand how to use the mobile phone productively. Ananya speaks. Yes, all this is true, but don't you all agree that they do see unwanted things and waste their time in things not suitable for their age group? John, I agree with what Manjula says. It is a sheer wastage of time, money, and energy. Now, Anamika speaks. I feel that most of the students have forgotten the basic use of mobile phones. They have to travel long distances for tuitions and other purposes. The parents can keep a track of their children. That is the main reason why parents have given them mobiles. John, yes, but students have become lazy. They lack concentration. They don't read books. The phone keeps ringing and disturbs them now and then. Manisha, parents, institutions block some sites so that the students are not able to view unwanted material. The risk is there, but with advantages, there are disadvantages too. Now, evaluator. All right, everyone, your time is nearly up. Could someone conclude, please? Now, John concludes the conversation. Taking the points into consideration, mobile is a good and useful tool, but a time period should be allotted to the students to use mobile so that students do not become coach potatoes. Eye problems, posture problems, psychological problems have increased. They sometimes become violent if mobile phones are taken away from them. They can use these phones, but they should be made to use them judiciously. Now, in this way, the discussion ends here. ग्रुप डिस्कशनचे उदाहरण पुढचे पहा. टीनएजर्स आर मोर इन्क्लाइंड टुवर्ड्स जंक फूड नाउअडेज. हा दिलेला टॉपिक आहे. टॉपिकचं थोडक्यात अर्थ समजून घ्या. जे काही टीनएजर्स आहेत त्यांचा ओढा प्रामुख्याने जंक फूडकडे आहे. जंक फूड की ज्याला म्हणतो आपण फास्ट फूड किंवा जे काही बेकरी प्रॉडक्ट्स आहेत त्यांचा उल्लेख आपण जंक फूड असा करतो. आणि या ठिकाणी चर्चा करत असताना प्रमुख 4 पात्र आहेत किंवा 4 पार्टिसिपंट्स आहेत. रमा, आसिफ, रचना आणि आरव. आणि या पार्टिसिपंट जे काही बोलत आहेत यांच्यावरती ऑब्झर्व करण्यासाठी एक इव्हॅल्युएटर आहे. दिलेला प्रश्न पहा. रमा, आसिफ, रचना अँड आरव आर पार्टिसिपेटिंग इन अ ग्रुप डिस्कशन. The evaluator has given them a topic. Teenagers are more inclined towards junk food nowadays. Write suitable dialogues for each participant giving his or her opinion on the topic. या ठिकाणी सर्वप्रथम जो इव्हॅल्युएटर आहे तो विषयाची ओळख करून देतो. ती वाक्य पहा. यू हॅव ऑल बीन गिवन अ फ्यू मिनिट्स टू थिंक ऑन युअर टॉपिक फॉर टुडेज ग्रुप डिस्कशन विच इज teenagers are more inclined towards junk food. You may now begin the discussion. Who would like to start? या ठिकाणी विषय याचा उल्लेख केलेला आहे आणि विचारलेला आहे who would like to start. या ठिकाणी सर्वप्रथम जे काही पार्टिसिपंट आहे रमा ती बोलते. नाऊ रमा सेज. I would like to say that nowadays junk food is available everywhere.
teenagers enjoy such food items. We see many teenagers are obese because of junk food. रमा यांनी बोलल्याच्या नंतर पुढचा स्पीकर आहे पहा आसिफ. आसिफ सेज, इन माय ओपिनियन सम टीनेजर्स आर ओबेस बट मेनी स्कूल अँड कॉलेज स्टुडंट्स आर क्वाईट फिट अँड फाईन. दे आर नॉट ओबेस. यानंतर पुढचं कॅटर आहे पहा आरव. नाऊ आरव स्पीक्स. I think throughout the world, teenagers are more inclined towards junk food. I believe teenagers in cities are more attracted to junk food than the teenagers in villages. नेक्स्ट स्पीकर इज रचना. रचना स्पीक्स. I think junk food is a threat to our health. I suggest that teenagers must change their food habits. We may prefer organic food items. यांच्या बोलण्याच्या नंतर इव्हॅल्युएटर सांगतो प्लीज कन्क्लूड. म्हणजे एकंदरीत हे जे काही संभाषण आहे, हा जो काही डायलॉग आहे, याचं करायचं आहे कन्क्लुजन. या ठिकाणी आरव कन्क्लूड्स. आरव स्पीक्स. We can conclude by saying that teenagers are inclined to junk food. They must prefer healthy diet. It is said that health is wealth. ग्रुप डिस्कशनसाठी दिलेलं पुढचं टॉपिक पहा, द बेनिफिट्स ऑफ ट्रॅव्हलिंग. दिलेला प्रश्न पहा, सविता, रचना, पार्थ अँड पवन आर पार्टिसिपेटिंग इन अ ग्रुप डिस्कशन. द इव्हॅल्युएटर हॅज गिवन देम अ टॉपिक, द बेनिफिट्स ऑफ ट्रॅव्हलिंग. राईट सुटेबल डायलॉग्स फॉर ईच पार्टिसिपंट गिविंग हिज ऑर हर ओपिनियन ऑन द टॉपिक. या टॉपिकवर चर्चा करण्यासाठी या ठिकाणी 4 पार्टिसिपंट्स आहेत आणि या चौघांना दिलेला जो विषय आहे तो आहे द बेनिफिट्स ऑफ ट्रॅव्हलिंग. आता याचे एक नमुना उत्तर पहा. इव्हॅल्युएटर, यू हॅव बीन गिवन अ फ्यू मिनिट्स टू थिंक ऑन युअर टॉपिक फॉर टुडेज ग्रुप डिस्कशन. द टॉपिक इज द बेनिफिट्स ऑफ ट्रॅव्हलिंग. यू मे नाऊ बिगिन द डिस्कशन. हू वुड लाईक टू स्टार्ट? सविता, I would like to start the discussion. I think traveling is the best form of education. Pawan, Savita is absolutely right. In a journey, we meet different people. We see different places. We observe different cultures. Such experiences make us broad minded. Parth, I think traveling is an opportunity to understand the wonderful world. Rachna, in my opinion, a person who lives his or her whole life in the same place lives like a frog in a well. So we must travel. Evaluator, your time is nearly up. Please conclude. Now, Pawan concludes the discussion. Pawan says, we may conclude by saying that travel broadens the mind. We should never miss any opportunity to travel. Travel will make us global citizens. Now, in this way, we may write group discussion. Now, see the last example. ही उदाहरण पहा शेवटचे. रोल ऑफ ICT इन एज्युकेशन. ICT म्हणजे इन्फॉर्मेशन अँड कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी. दिलेला प्रश्न पहा, मोनिका, तब्बू, Albert and Mahesh are participating in a group discussion. The evaluator has given them a topic, role of ICT in education. Write suitable dialogues for each participant giving his or her opinion on the topic. या ठिकाणी दिलेलं एक नमुना उत्तर पहा. Evaluator, the topic for group discussion is role of ICT in education. You know, ICT means information and communication technology. Now you may begin the discussion. Taboo, I would like to open the discussion. This is an era of technology. Education field is greatly influenced by ICT. In the period of the COVID-19 pandemic, ICT proved its potential. Monica, I think classroom lectures have lost their importance because of innovative ideas in teaching learning procedure.
Nowadays, a large number of students prefer virtual learning. Mahesh, I am afraid I don't agree with your opinion, Monica. Though many students are tempted to virtual learning, it is not effective. Albert, in my opinion, classroom teaching should be compulsory. If the students are unable to join the offline classes, then only there should be an option of virtual learning. Evaluator, please conclude. Tabu, I think we can conclude that ICT has greatly influenced our education system. It supports face to face learning. Virtual learning has bright future. या काही उदाहरणावरून ग्रुप डिस्कशन कसे लिहावे तसेच ग्रुप डिस्कशनमध्ये कसे सहभागी व्हावे याची तुम्हाला कल्पना आली असेलच. याशिवाय काही इतर उदाहरणांचा सराव करा. थँक्यू फॉर वॉचिंग. हॅव अ नाईस डे.